Gachagua. For me, even I didn't knew Gachagua. Who was Gachagua? I didn't knew. Nimejua Gachagua wakati ameingia sasa kwa serikali. Sasa yeye ni the deputy president of William Samoei Ruto. But when they had their own differences, we never knew what was wrong. Because even if you listen to these two people, everybody says a different thing. Huyu anasema aliniambia nimpe 10 billion. Huyu anasema nilipewa 2 billion sijui ya nini. So even you can't understand. You can't know who to follow. Yeah? So if the case is going on, and right now we can see kuna venye vitu zinaenda, Gachagua can be given that chance of vying for the presidency. Guys, can you tell us how do you see it? And truly, maybe if that case can maybe go according to the will of Gachagua, whereby maybe the court will nullify the impeachment, na iseme hiyo haikuwa in a lawful way. Na some of the considerations that could be taken place were not constitutionally correct. What will happen? You know, kama hii kitu ikuwa in a lawful way, sawa? Meaning that Gachagua is not even impeached. He is not. Ni venye tu alitolewa kwa ofisi akae nyumbani kidogo. So when we say that is not lawful, he might, when he wins the case, my dear friends, he might come back to the officer, or he might get a chance of vying. You see? Because, by the way, vitu zili happen haraka haraka, we did not understand what was happening. Vitu zili happen haraka sana. Kidogo, Gachagua sijuni, kidogo anakuwa impeached. Kidogo, he's impeached. But what is this that Gachagua commit yenye President William Ruto hako commit wakati alikuwa deputy? They never say. Sasa kama President Ruto anasema, even if you look, ukiangalia ile clip ambayo President alikuwa anasema about this thing of Gachagua, ati alimwambia mpe 10 billion, aenda muongeleshe watu wa Mrima, ati sijui, usipofanya hivyo nitakufanya you be the one term president. Aya, Gachagua huko anatuambia sijui alikuwa anapewa 2 billion, sijui. Sasa tutafata nani tuache nani? Tutasikiza nani tuache kusikiza nani? Who is talking the reality? Can we just assume that there is something common they were fighting for, whereby there was maybe as a result there arose a disagreement and conflict between the two? Because kama huyu amesema hivyo na huyu mwingine anasema hivyo, what can we really work with? Ama ni nani tunaweza amini? Hakuna wa kuamini. Unajua, like, let me tell you, inaka confusion, na hii si mzuri kwa sababu Kenyans will not know what to work with. But the fact that now ishakuwa, but noma sana hiyo. Hello everyone, hapo hivyo kuna number. What do you really think will happen kama kesi ya Gachagua inaweza enda through? Kindiki ni anatoka kwa ofisi ama ni Gachagua anakuwa compensated? What will happen? Now that is my question. Yaani kuna vitu zingine hata ukikaa hivi you can't even think, you can't even know what you can answer, what you can say. Cause of course I rudi kwa ofisi right now, it's too late. Time isha move, time isha enda. We just left this for Kindiki to finish the term because alishaekwa hapo. But where the problem comes from is wakati waliona this one has been impeached, aya wakachukua wakaenda wakapisha huyu mwingine. Of course ilikuwa tu kotini, haikuwa nje ya koti, ilikuwa kotini. But the case is still going on. You know, sometimes wanasema we Kenyans that we are outside here, tunaweza ona makosa yenu rahisi sana. Sawa, huyu amekuwa impeached. Why can't you leave that space for a while so that you can see hii case inaenda? But then vitu inafaa mmalize case ndio mu take decision. What are you going to do? But you are there, musha move on. Yani mkiharibu hii mna move on na ingine mbio mbio. Meaning that there is something fishy that you are doing. Something that
hatuwezi elewa ni nini mnadu. Okay? So for me I can say Gachagua kesi yake ikipita through ikapatikana kuwa it was not lawful, Ruto hauna lako, you are finished. Cause hapo unajua atakuwa amekam na full force, atakuwa amekuja, yani Gachagua atakuwa amekuja ile ya my dear friend, tumekam sasa menye tumekam. Cause by the way people, maybe there's someone who understood what happened that time, because vitu zili happen mbio haraka haraka kidogo hivi. Mimi nasikia tu Gachagua amekuwa impeached hivyo, ameenda home hivyo tu. People we are here, Gachagua cannot be the chief of even your village nini, but we doesn't know what went down so that he was that made Mr. President to impeach him. Atujui walikosaniana nini, kama ni story ya do, kama ni story ya abduction, kama ni story ya deni, kama ni story ya nini, we don't know. Si tuko tu by the tunapiga tu kelele lakini atujui. Let me read for you this statement. The 59-year-old who was once a close ally of President William Ruto faced 11 charges, including insubordination to the president, inciting ethnic violence, corruption, undermining government, and money laundering, among others. Money laundering is wash ama? Pesa wash. Ya wash. I mean naweza taka hiyo. Rigathi Gachagua anafanana na wash. It's not that easy. Si rahisi hivi ujue mtu wa wash. Sawa? Hata kama mnajua sana kuchunguza mtu, hata akai, hata Rigathi mwenyewe akai. Wewe naye watu wengine waache kwenda too much. Hii ni yenye walimwekelea ama ni ukweli? Ile kumwekelea Felix. Unajua nikitaka kudanganyia kitu ama nikitaka tu kutoa mahali umeketi saizi, aki walai, I'll look for any lie that will rhyme with you. Any yenye nitajua hii nikisema, by the way, itaeka fellow chini. But why? Kuna watu like for me there is somebody who lied for me. Ano maidanganyiwa mpaka unakaa zile za man, what did I do to deserve this? Yani mtu anakudanganya mpaka unashinda utajibu nini. Na yeye mwenyewe anajua ni uongo, pia wewe unajua ni uongo, lakini anataka I insist kabisa mpaka ikuje ikue ukweli. Na because when you get to that point of umedanganyiwa uwezi mpaka jibu, uwezi jitetea, hapo ndio anakuwa amekushinda. Kama ni ndani ashakuweka. Cause sasa, by the way, ukidanganyia kitu you have no words to say. How will you, yani hata utaanza aje kujitetea? It will be so difficult for you. Juu akili imeshtuka, wewe mwenyewe roho inadunda iko, matumbo yameenda, yani unajiuliza maswali. Kwani kunaenda aje? Yani unachanganyikiwa, kunaenda aje? Kwani vitu zinaenda aje haraka haraka hivi? Mbona zina happen hivi? Mbona, why just me? You know? But when you go relax, and sasa ndio uanze kufikiria vizuri venye vitu zimeenda. By the time unakuja hata kujieleza, ushateseka uko kidogo. Okay, if I may ask also, this question might also go to the audience, the viewers who are with us right now. When Rigathi Gachagua yesterday stood up and said that no judge maybe is going to sit to listen this issue if my will is not considered. Unajua likata those charges that were, there was the judges who the judges who could maybe given the permission to bench. And they were not there. If you were not there, what do you want right now? You don't know where the case is coming from and where it's going to. You don't know. Why are you coming to bench up? Why? And what do you want? Hao ni wenye wametumwa. Gachagua alisema lazima nani CJ mwenyewe confirm hiyo. Yeah. Bali ni lazima, tunataka vitu ziende na mtaratara. Hatutaki vitu zenye zinaenda kombo hivi. Tunataka vitu things straight forward.
Ama ni aliona they are not qualified to consider those points. Yeah, you are not there. Ama aliona like those people might be biased. And so many people can be. Yeah, so many. Ama unaenda unachukua tu wale huko wenye unaenda unaokota watu huko na wanaleta wanaketi hapo because you want to win this thing but you can't. You know, mi usema when your time comes, the reality will come out. It will never stay in the dark forever. It will come out in the light, on the light. Sawa, hata ufanye yakiwa kule gizani, hata ikuwe ni giza yenye ambaye hata mtu akileta nguo nyeupe jua ionekani. There is a time kuna mwangaza utakuja hapo mali unafanyia hiyo uchafu, hiyo sarakasi zote. There is a time light will just come on you. Na kila kitu itaonekana wazi. There is a time for everything, even the Bible says so. There is a time for everything. There is a time to cry, a time to laugh, a time to smile. Kila kitu na season yake, sawa? So if that time was for Gachagua to be impeached, and they did so, and now we can see maybe this time is for him to come and shine. Yes. It's a good one. Mbona sasa tena tuanze kumzuia? This is his light has come upon him. The darkness is gone now. The darkness is crying. The darkness is fighting back for him. But he can't go back there. The light is already on him. If it's already on him, why can't you just leave him to go? Why do you think maybe at some point Gachagua never maybe just assumed and let that issue to be and decided to go and appeal? How can I accept that hivyo tu? Ukishanileta hapo umenishanileta. Nishajifunza vitu ziko hapo. Sawa? Si government sahi ni ya President Ruto. Hata kama ni ya President Ruto, mimi nilikuita. Nilikuja nikakwambia I want it. You came for me. Sawa? You taught me what to do. So when something goes wrong, I can correct you. Unajua, wacha nikwambie. Even in school, yes. A teacher can come. Sisi tulikuwa na a mathematics teacher. Na alikuwa anapenda our class sana. Why? It's because akikosea hesabu mahali, si mwanafunzi amekaa pale anamtazama. Akishamtazama hivi ataona pale mwalimu hajafanya vizuri. What will you do? You will stand, go to the blackboard and tell the teacher, you know, hapa hujafanya vizuri, nafaa ufanye hivi na hivi. Mwalimu atakataa. Si ata correct. But the president is doing the vice versa thing. Instead of correcting you, is taking you home. Sasa nyumbani itakusaidia na nini? Why can't you just accept to be told the truth? Why can't you just accept? Hii kitu imehappen. Sawa? Mtu ulimtoa pale ukamleta hapa. Sawa? You want this person to develop. You want this person to grow. In just few months. Yes. Or even if it was a year. Yes. You are taking him back home. Ni nini umemfunza? Ni nini unajaribu kumshow? It is a little bit complicated, yes. Yeah. Hakuna kitu unatry kumuonyesha because when you took him from there, you brought him here, you wanted him to learn something and to come and know that in this country there are Kenyans, there are people who need our help. Yeah, we are the leaders now. And then this person comes on and catch up with faster. Kuna wale fast learners. Because ukileta mtu, sawa? Alafu mfunzi, alafu uone ni ule mtu ana catch up na kitu mbio. What do? You always, na pia akikuja na ile, yani ni fast learner, ameshajifunza mbio, huwa anakuja na kuovertake if you are not careful. And if you are not careful, akisha kama hivyo ana kuovertake, utakuwa jealous. One, this person is coming too much. Now let me do this and this so that arudi nyuma. You know the problem with the country or with the government now, haitaki mtu mwenye ana compete na yeye. Anataka yeye tu ndio yeye, sawa? Yani in everything ni wewe tu.
No, unajua hii tamaa haiwezi kupeleka mahali. Hii tamaa haiwezi kufunza kitu. Why can't you just accept? Why can't you accept? Umeleta mwanafunzi ndio huyo amejifunza, amekam ndio huyo ameanza hata at least hata wewe anakuambia kuna vitu mbaya hapa, usifanye hivi. Kuna vitu zenye ukifanya zitaharibu nchi, ukifanya, and then you just get annoyed just like that. Let me ask you, and even the viewers outside there, do you really think that what was about to happen to this case, to Gachagua's case, is what other Kenyans have been undergoing? Because at some point you might find Kenyans do have cases in court, yes? You find that this case was filed by a different judge. Later on, you come to realize that these judges are there. Are not the ones who filed it. No, are there, but they want at some point to refer you to different judges. Haven't you ever had maybe somebody cry that my land has gone, and a certain politician has paid the judges to nullify my case? So many. I think these they were about to do a similar thing, only that Gachagua is somebody who is prominent enough to defend himself. Yes. Can we assume that? You know, sometimes it depends with your strength. Sometimes it depends with your brain, and sometimes it depends with your pocket. So can we say that yesterday, whatever happened, it happened because Gachagua is well off in the pocket? Not even well off. Gachagua just need justice. Gachagua just need the reality to come out. Okay? Who do you really think was behind this? You know, Ruto can just go there. Nimesema hii kesi ifungwe, nimesema hivi vitu ifanye hivi. You know, and you know he can. Si ati hawezi. Anaweza. But that is interference of the other body of the government. You know, the judiciary is an arm of government. So executive cannot command the judiciary what to do. That will never happen till that. But it's happening now. It's happening now. Don't you see it's happening now? How? Utakalia aje paka akina nani, akina Koome? Utawakalia aje? You know, sorry to say so, but our president is greedy. Actually, our president is greedy. He wants everything to be for him. Why? Si ugawie wengine, hata na wengine pia nao wajivinjari basi. Mbona ujivinjari wewe peke yako? Why? Najua mtanisalimia na mimi salamu mimi upokea. Hakuna venye unaweza taka kila kitu, ukuwe mkubwa wa kila kitu. You should be under something. But you know, we knew, or we know you want to be the giant of the world, or of the country. Paka hata mahali ulifika ukaanza kutuambia is either you jailers or but I thought that was I thought that was just a say. A say. Yeah. A say. And you can see it happen. It was just a say, and you can see it happen. Do you remember that lady who could stand before the court wearing a national flag dress? Yeah. She could hold her what? She could hold her what? Her weighing machine. There is something that could resemble her weighing machine on her left side, and some cash at the right side of the hand, at the right hand. So at some point, she shared with us that she could live with her mother because the land that they depended on
was taken away by the MCA. Was taken away by a certain MCA who claimed that the land was sold to him. So it forced that lady with her mother to vacate and go to live where they could parent. Unajua sasa hizo ni cases zenye zina happen na justice whereby she could say that some officials in the judiciary could receive some bribes, yes? Yeah. Over their case. Unajua na mimi ndio maana ninajiuliza aje Gachagua ni aje kuna uwezo wa kupinga hiyo kitu hivyo hadi inasikika hivyo. Is it because like, maybe for me I can say like right now watu wanaanza kufunguka akili. Sawa? Usifuate tu pesa. Sawa? Pesa huisha. Na usione pesa ukachizi. Hizo pesa huisha na utarudi sawa. Now these people are seeing what is happening. When we take this money, how long will we have it than the normal life? So why can't we do this thing? Why can't we just make it to be in a peaceful way, in a good way, in a respectful way? Why can't we just treat people the same? Why are we choosing? Because you have a case in a court with somebody that you know hata uwezi win your case. You have no money. You have nothing. You are just you with your words in your mouth. But this person, you know, this person will go there. Ataongana karibu hata maloya wote hapo, sawa? Awape do. Ndio ati kesi yako inyamaziwe ama ifanyiwe nini. But who is God? And who is that person who God has passed through him or her to come and just say the reality? Aweke vitu kwa meza benye ziko. It doesn't matter how much you will have paid. It doesn't matter how much you will have spent on those lawyers. But when this poor person, kesi yake kitaka kusikizwa, manze itasikizwa. Sawa, pesa yako utakuwa umeirusha. And those people that we want those people. If you know unaonga, we are coming for you in a bad way. Sawa? Ati tunakuja tu venye tunakujanga. We are coming with a fighting word. We should be listening. Yani sheria inafaa itumike kwa kila mtu. Hapana tuchague sheria ati inatumika kwa huyu na kwa huyu na hakuna kubagua. The most of the things that happen is watu ubagua sana, wanapenda kubagua sana. Even you can see in the families. Wanabagua. Kuna ubaguzi kila mahali. See, even in the government only, but even in the families, in the working places, kuna ubaguzi, sawa? Unaweza ona kwa familia unaona huyu mtoto akona pesa, huyu hana pesa. So ule wa pesa ndiye anakaribishwa, ndiye anapikiwa vizuri, ndiye anadekezwa. Wewe mwenye hauna kitu. Paka una regret why was I born? Kwa nilituma leta nizaliwe. Yani unadharauliwa, unafanyiwa anything. But yeah, when it comes to the government, kuna ule mwenye anaona akona power of everything. Yeah. I've never seen a president there, or is there? Maybe you can tell me. Mi labda mi mtoto wa jana tu. Labda mnierevushe mniambie, is there any president that has been above everything? Above everything in the country? That is not what maybe we have been expecting to see though, and we have never seen that. Unless maybe Amini yule wa Uganda. Alikuwa ni Amini? Amini dada. Yule wa Uganda. Then unless that could be that person. But in our country, has it ever happened? In our country, Kenya, has it ever happened? It has never that happened. A president is above everything. President ndiye anatawala kila kitu. President akituma mtu mahali aridhiki mpaka baada afuatilie. That is kuharibu pesa.
guys, aiwe. Kuna vitu zingine mkikaa hivi hata unaangalia unaona tu vitu zingine hazi make sense. You should be hata karibu, but alishatuambia atatupeleka jela ama atuhamishe Kenya ama tufunge safari nyingine. So anaona ni kama yeye yeye ndiye anafanya everything. He's even taking part of God. And then you say you want to vote for him again? Okay, this is what I also need to question the audience out there. You guys, you really understand our country very well, and at some point you have been seeing the way things are going. You always find that some of the individuals could at some point come to oversee the people's efforts, the way they are working. Just like, for example, that guy who could at some point criticize James Orengo, yes? We have got many politicians who are at some point trying to criticize the president, trying to criticize whatever the opposition the opposition are doing and other things. But now this is what I want to ask. Whatever happened yesterday, can we at some point assume that we have got the mastermind behind what happened? Does it mean Gachagua hawezi maybe okay, does it mean Gachagua anaweza lose his what? Anaweza lose his what? His dignity akiamua kusarenda hiyo kesi ishe hivyo? Government ni ya President Ruto, yes? Why do you really think Gachagua still is insisting with the case kotini? Sawa aliamua kufanya hivyo. Ni anajaribu kufanya Wakenya waelewe vitu zenye huwa zinaendelea, ama ni anajaribu tena kurudi hapo hivyo ndani na kifua? What do you really think about this? Si ati anarudi na kifua. Benye anarudi vizuri sana. Cause angekuwa amerudi na kifua, is that person mwenye angejaribu kurudi na kifua, angekuja tu arudi aanze kufight hapo kwa government yake. Angerudi tu aanze kufight hapo, aende kwa ofisi yake a fight, yeah? But right now anaenda na utaratibu. Sawa? Let me fight from outside, but when I get, because this a case of nimeipeleka pale kotini inashughulikiwa, ningekuwa staki hii maneno iende hivi, singekuwa kotini sasa, hata ningekuwa angekuwa shashikwa. Gachagua angekuwa shashikwa because of the scandals zenye angekuwa anafanya, because it could be coming every day. Of course ukiona kitu hajafanyikwa right na utaki kwenda mbele, you want to fight for yourself, my friend, mimi nitakuja tu na nikae kwa hiyo ofisi tena nakuja mapema sana, yeah? Saa 2 nanipata kama nishaketi ofisini ama afisini, yeah. Angekuwa tu mtu angeleta hizo drama zote, but he didn't want to be dramatic. He wanted to be official, to be sure with what he wants. Watu angalie kabisa, was this thing right? Was this thing done in a good way, in a correct way, in a lawful way? Yeah? Guys, vitu zingine tunaangalia, sawa? Hajakuja hivyo na ubaya ati amefuata tu mtaratara jinsi inavyofaa kwenda. I think at some point we really need to learn and observe whatever is happening. Unaona chenye kinafanyika huko juu kinafanyikia Rigathi Gachagua hivyo. What about the unordinary? Yeah, an ordinary person who maybe has got a case somewhere, mwenye na depend on that justice with zero money. And there are people who does that. Kuna mtu unaenda tu unapeleka tu kesi pale, and then you just sit, you're waiting to be called. You never be called. Utakuja pigiwa hata baada ya mwaka moja, na hata ukienda pale hakuna kitu unaenda kufanya. Hakuna wanasikiza ule, wanakusikiza hapo, wanasema aendeni, mtarudi tena mkae ndio tena muitwe. That's why I tell you that our judges, our lawyers, our whoever they are, sometimes ni kama sijui wanachoka, ama sijui ni pesa tu ndio wanataka. Sielewi, they never do what they supposed to do in a good way.
Yani mtu anaona hii mshahara napata ni kama haitoshi, wacha nichukue ongo ndio at least isonge, so that you can make this person win or you can make this person fail because of money. Pesa ni kuna swali lenye niliuliza mara ya kwanza na bado nitaendelea kuuliza hadi kwa mwenye maybe wanatuko pamoja na hii live sahi achangie kama maybe anaweza. Whoever is watching us, what do you really think will happen if Rigathi Gachagua his case, yes, if Rigathi Gachagua's case will come with a positive response whereby maybe they could conclude that this guy was not impeached in a rightful way? Can we assume that the current deputy president Kithure Kindiki is in office illegally? And if yes, what will happen? Will he march out? Are we going to expect that guy to march out, or are they trying to postpone these cases so that guy could just be there in that office for the 5-year term? Atakuwa tu hapo for the 5-year term. Why? Hata mfanya nini? Ruto hata kubali aende tu hivyo. How will you go and take him out? Kindiki can decide and go. Kindiki ni muoga. Anasema wacha tu niende, sitaki drama, sitaki atoke tu kwa ofisi aende. Akae huko kanda asikizie huko. But the president will not allow it to happen. Sio hivyo tu rahisi venye watu wanafikiria, by the way. Si rahisi. Unajua unaweza kaa hivi ufikirie ule akishinda kesi, anatoka hapo, anachukuliwa na majaji, anapelekwa pale kwa ofisi, anapewa vitu zake, kazi inaendelea. Mwenyewe mnaona kazi itaendelea? Kuna kazi itaendelea hapo, mas sasa ndio tutakuwa tumeamsha vita mali ilikuwa imelala. There's no work that will these people do, because itakuwa ni fight after fight. Hakuna kitu watakuwa wanasaidiana. Huyu atakuwa zake, huyu ako zake because of a grudge. Do Kenyans want to see this? No. At our president and our DP, our citizens are in bad terms. How? But it happened during President Uhuri's time. But you see the way it went. Huyu ako huku, huyu ako huku. But huyu the former hakuwa na shida, hakuwa na haraka. Alijua mimi sinaenda nyumbani. Si yeye ndiye anangangana na huku nini? Yeye afanye kazi, mimi nafanya kazi. So hakuwa anashtuka kwa anajua mimi nishamaliza tamu yangu. Sawa? Nimeenda 10 zimenitosha, niende nikapumzike. Huyu anangangana akuja aingie hapo. So he used to talk. Akisema huyu badala afanye kazi yake tu ni kuzunguka kwa mabarabara juu ya magari. He used to say, akiongea vibaya, akisema akipiga kampeni zake badala ya kufanya kazi. Badala ngoje muda ufike ndiye afanye kampeni, anafanya kampeni kama bado muda hujafika. He used to say. Yeye kwa anaficha. The president akimwambia, the president mwenye yako sasa hivi akimwambia wewe tulikusaidia sana. Sasa the deputy, sasa Ruto akiwa deputy anamwambia wewe tulikusaidia sana, ukakaa hapo kwa hiyo kiti, sasa umefika wakati unaanza kuringa, unasema sijui nini, umechukua mzee wa kitendawili. You see? By the way, do these people wanajua kenye wanasema? That is also my question too, because at some point they could. Okay, by the way, let me tell you the truth. I never knew that Gachagua will be impeached. Until the day I saw truly somebody else occupying that seat. Unajua, like that's why maybe anajaribu kufanya all he can to be granted justice. But anyway. Let me read a certain message here.
Huyu anaitwa David K anasema if the case goes well, Kindiki will not get out of the office, but Gachagua might be compensated. Yeah. Does the law say does the law say that? Yes. Of course Kindiki saya hizi toka. Atatoka aje hivyo hivyo tu. Cause pia hao majudges tu ndio walimweka pale. Ama nani alimweka? Ni wao tu walienda wakamweka pale. Naona Simon yuko pale, Koech yuko pale. Washaingia ndani kabisa. Simon anasema okay, akaeka like. Nani mwingine hapo? Koech anasema getting his seat. Let me read it well. All right. Yes. Getting his seat back is possible but not easy. The new judges will have to agree that the impeachment process was unfair. For example, if Gachagua was not given a proper hiring or if anakuja pia nasema or if the charges were politically motivated, if they rule in his favor, the Senate's decision could be overturned and he could return and as deputy president. He comes again and say, however, the government may resist these. President Ruto has already moved on with Kindiki as deputy president, yes, and reversing that could cause political instability. Where? Anakam tena anasema hivi, Koech Brian anasema hivi, even if the court rules in Gachagua's favor, Ruto's allies in parliament might block his return. So while legally possible, politically it's tough. It is very hard for him to be back. Yeah, it's hard. I'm telling you. Yeah. It will be very hard for him to be back because anaweza kitu anaweza fanyiwa, kitu anaweza do, atapewa, ni atalipwa. Kitu yenye anaweza fanya anaweza pewa kurudi pale kwa ofisi by the kwa ngumu. Anaweza pewa the knee of vying for the presidency. Kuliko sasa haizi pewa compensation. Yeye anaenda kumsumbua. Yule nani kumsumbua. Kitu yenye anafanyiwa afanyiwe nini? Kitu yenye anafanyiwa ni ile because this we don't want to fight actually. Right now hata hiyo time hatuna. Right now we are focusing on getting a good leader. A truthful leader, a faithful leader, a God-fearing leader. Hatutaki fake God-fearing people or leaders. We want the real God-fearing people and leaders here. Sawa? So this person, because we don't want to fight Gachagua, we don't want to end to anze pale drama. Of course, yeah, your friend has moved on. We agree. Na mimi nakupea chance, pewa tu nini ya kukuja uvai for the president and then go back to your people, wale wakina Matiang'i, wakina Kalonzo, wakina Eugene Wamalwa, wakina Justin Muturi, wakina whoever, those all people. You go sit down now vizuri. Now you are the one to decide. Na mkama hapo na kitu ya maana by the way. Mwache jokes mnafanya. Sawa? Or do you want us Kenyans to come and tell you what to do with this person? You're the one to go pale muende sasa mpange. Ndio sasa mtuletee, ndio tuseme hii I make endeni na hii. Chukueni hii. And then you go mnafanya uchambuzi wenyewe, mnakuja with a conclusion you've gotten your person, Tunaona kama Raila ni kigeugeu. Mimi ana nashangaa na babu yetu huyu. Cause aliambia Sifuna asifanye asibonge sana. Cause akibonga sana ataharibu huku na huku wanangangana because they might get that chance ya kutoa mtu wao to vie for the presidency. Hey,
guys, is not going on well. Hapa sasa hatujui tuko dunia gani actually. Hiyo ni tricky kidogo kwa sababu I don't think hata hiyo ODM itawahi ongoza yani ODM sasa imefika mahali it's so confusing. No, desperation of what? Leadership. Ni kama inaonyesha desperation, I don't know. Sasa kusema tu kweli, if I may ask, mtaniona stupid lakini ni sawa. Nikiuliza kwani tutakuwa na oppositions ngapi? Hata hakuna. When they just come out, tutakuwa na opposition ngapi? Aya, Gachagua akuje na hii group yake. Raila anakuja na yake huko. Zitakuwa mbili against one. No. Against one. No. Hii ya Raila hii ni obvious iko kwa serikali hiyo, si hata opposition. Akina Gachagua na akina Matiang'i, akina nani? Kalonzo Musyoka, akina Martha Karua, akina Eugene Wamalwa. How in the opposition, because they are totally against everything that is going on. They haven't even supported Raila Odinga himself. So it will be very difficult for ODM party or Azimio hata si hata Azimio ni ODM kukua part of this. Azimio ilishakufa. Hata ija last. You understand? So kumbuka sasa hata Gachagua ni anafight na watu wengine wengi vibaya sana. Anafight na UDA at the same time anafight na ODM. Yeah. Remember ODM imekuja kama backup ya UDA. The moment you attack UDA ni kama umeattack ODM. Hata kama maybe they have got their own differences in between them. You know, ikikuja time ya ku fight government ni kama hiyo government ni ODM na UDA. Broad based government. Understand? It will be very difficult also even for this guy to win this case. And why do you really think they are trying to do what? To postpone this case? Mbona unadhani wanaenda kwani wanataka kuja kuiongelelea wakati serikali ishatoka? Tunataka kesi ishe kama hata hawajafika campaign. Not only campaign mbali, campaign iko kwenda huko 2027. Hatutaki hata ifike huko. Unajua watu ni wajanja, watatufikisha huko. We know them. Wataanza tu kupeleka haya, kesi imesikizwa. Wanaenda wanasikiza kesi 2 hours, wanaenda nyumbani. Imekuwa postponed in 2 months. Naka hizi vitu ziende mbio before that time, before hata tufikirie kitu kingine. Yes. That will be totally good and fair to this guy. Sometimes I say Kenya, we are slow in some things. We are very slow. Very slow. Why can't you move with a mood, a fast mood? Of course huwezi enda haraka hivyo, ukienda pia haraka sana unaharibu vitu. But can you just take your time? Angalia, by the way mimi usema, if you're working and you know you have a lot of things to do, ni mwenyewe ukae chini, jipange benye utafanya hiyo kazi. Because you know, time wasted, it will never be recovered. You will recover it in which way maybe? Aje. Wezi. Hata kama ilikuwa uoge saa 2. Guys who are watching us, wacha kwanza hawa watu ambia mbona hawa watu wataki hii kesi iongelelewe hivi resa hii karibu. Sini postponing, they want to just do that. Wasongeshe. Ani unajua the problem, unajua hata unaona tulikuwa tumesahau kidogo mambo ya impeachment. Yes. Kidogo si ndio imerudi. Iko hapa tena. Yani wasting time. Hata nikisema nilifaa nikunywe hii maji na kiwi ilipotee ishe, sitaikunywa juu hiyo time ishapita. I can't recover it. Ati lazima tu nikunywe. Wasting a lot of time inarudisha country chini. Yani tuna move in a slow motion mood. A slow motion will never take us to somewhere. Yeah? Slow motion will never get us to our goals. Hii wasting time wenye tuna waste huku tukipanda juu ya magari, tukichochea wengine, that all shit thing. That is waste of time. Kazi ipange ifanyike, songa mbele na vitu zingine. You are just there. Kama hii time yote president amekuwa kizurura huku. Hatukatai.
you are free to zurura, but inafaa president inafaa zurure mara ngapi? Kwa nini? Kwa country yake tu. See this much, huyu wetu na anazunguka too much. Aende sijui launch wapi ni every day, like 3 days ako huko, 3 days ako huko. Hiyo time hiyo vitu angekuwa alishaambia mtu mwingine anafanya, mwingine ameweka huko anafanya, mwingine anafanya huko, mwingine alafu analetewa ripoti, alafu akishaletewa ana take time and let it be just one day. Hiyo vitu unaenda zimefanyika mbio unakagua vitu ziko sawa, cause ukishafika ukikuwa president akili yako iko so much mature, you know how to do these things as fast as you can, because you need to go to another thing. Why can you unaenda unapiga unaangalia vitu unakagua ya ziko sawa, haziko sawa, hapa mfanye marekebisho, hii iko sawa, fungua kazi, songa mbele, enda zingine, lakini uende uanze kwanza ulaunch. By the time unamaliza kulaunch, by the time zinakuja kuanzwa, by the time zinakuja kufika katikati, hata wengine tutakuwa tumesahau miradi ilikuwa imelaunchiwa wapi huko, miradi zingine zilikuwa zimezinduliwa wapi. Sasa ndio unakaa hivi kidogo ukipita na by the way president alizindua mradi ya soko pale. Hiyo soko hata haijaanza, hata haina kitu yoyote, hata hakuna kitu inaendelea pale, but he was busy. That is a very big waste of time. Hiyo sasa ndio inatuwestia time vibaya kabisa. But if you just take your time, chagua hawa watu, eka ule huko kwa county, kila county iko na watu wake, put there, spend there the money, give them the money. Mwenye anaharibu pesa ukiona hajafanya kazi, mshahara yake hakuna kupewa, ingie kwa hiyo kazi na kazi isonge mbele. By the way, Kenya we can move mbaya sana, tunaweza move, yani tutamove hadi kumaliza finish kumalo. Hakuna venye mtu anakama hapa hakuna venye mtu anakama anataka aenda zurure huku nje, aende round and round, anafanya vitu, hata analonja finish kumalo. We wanna finish. Yes. You have decided it. Okay. Acha nikwambie. Mimi kitu yenye hao watu wanaweza fanya ni convince vizuri, wacha hii kesi ya Gachagua iongelewe kabisa before even the end of this month yenye tumeanza, because they cannot continue brainwashing maybe other people at the same time ukijaribu kufunika mambo fulani yenye hawataki tuelewe why. Is that not brainwashing? I don't want to brainwash. I don't like that though. I don't like that. Nani kitu wamezoea by the way. Na unajua kwa nini wamezoea? It's because Kenyans we buy it. And we receive it with all our hands. We accept it. It's time for us to do what? To stop receiving empty promises. It's time for us to stop arguing. It's time for us to focus on what we want. It's time for us to look on what we want to do. We need development in the country. We need our country to be clean, smart. City, we have a governor in Nairobi. You hear people complain, takataka imejaa Nairobi, sewage zinapita sijua. For me, I just want to know, who is the MC of the river? Where is that man? Or is he, I don't know if he's a man or a lady, but I think he's a man. People complain, jamaa tulimpigia kura, akashinda, na akateremka akaenda kulisha ng'ombe. Actually, do you supposed to do that? I'm telling you the truth. Here in our country right now, we are living in a state whereby ni mnyonge ana haki. You understand? And I believe maybe if they are totally genuine enough, yes, let them work on this case before the end of even this month, so that at least we can progress with the rest of this regime, while in a clear understanding that Rigathi Gachagua's case ended like this, and this is what the government could say about it. Well, ama ni aje? yeah. It's okay. You know,
watu wacha niseme watu wa Kenya wenzangu, manake mimi ni Mkenya. Lakini mimi ni half caste wa Museveni. So lakini sipendi kwa Museveni cause uko life but wenye wako sawa. But wa Kenya wenzangu, wacha niwaambie, kama hujachanuka sahi, there is no other time ya kuchanuka. If you know you've not learned a lesson in this politics, in this political class people, if you haven't learned anything, we unabaki nyuma sana tena sana. Sahi watu wanafunguka akili, na the more watu wanafunguka akili, the more we wanna now go and make the country move. Sahi usifikirie unakuja ati uanze kusema mimi ni MCA, mimi ni governor, mimi ni senator, mimi ni whatever, anything that you wanna be. Hata ukamu useme hivyo, sawa? We are going with it. Unaona venye watu sahi wanasema when we'll be voting, tutakuwa na TikTok hapo na YouTube na TV zote hata zenye hazijulikani zote zinakuja zinaingia hapo zinafanya shughuli, sawa? Is the way we are telling you now, ukikosa kwenda kufanya kazi ambayo umepewa, ukikosa kuja kutufanyia maendeleo ambayo inafaa ufanye, si ati ni president atakukamia. Wananchi tunakuja in your office, we just si wananchi waanze kufanya hivyo. We just grab your hand, we give you your bag, you put in your belongings if they're there, but we don't know if the some of your we will just even give you that chair you have been using because it might contaminate the next person. We just tunakushika tu mkono, sawa? Tunakupandisha mat manyanga hapa nje, tunakupandisha manyanga, tunakwambia baba mama asante. I think Kenyans ndio wamelalia masko, hivyo ndio wanafaa kufanya. Si uongo, that's what we supposed to do actually. When someone fails to MCA kama hajatengeneza barabara ya kwake kwa wadi yake, endeni kwa ofisi ya na mtime vizuri, mwekeni hapo mtu mwenye atawaambia tu wase amesha ndio huyu ameingia kwa ofisi. Kama nyinyi ndio hao mnamshika tu mkono, hakuna kumpiga unamshika tu mkono, hakuna kelele mingi, mnamwambia sasa tunaona we kazi imekushinda, we enda, sawa? We enda tu, enda home tu, panda tu mati kwa heri ya kuonana. We look for the other one who wants now come, mwenye anajua what is maendeleo, to come aingie kwa hiyo ofisi na kazi iendelee. Ukiwa governor hakuna kazi umefanya pale, tunakutime tu pale kwa ofisi yako, si kwa ubaya, tunakuja tumeng'ara ama tumevaa ile. By the way, we will be coming with tunatengeneza t-shirts za the flag, tunakuja hapo kama tumevaa hivyo, tunakwambia we are Kenyans, we are youth of the country. Because you're not working, my dear friend, just walk out, just go and move on with another life, because this life, it's so difficult for you, you can't manage this life. Our dear friend, just go pumzika. Pumzika tu pale, watch how people work. Ukishashikanisha rada ya pale, and then you can come back. But kama ufanyi usifikirie tunaweza kurudisha pale, sawa? And we can't buy your lies anymore, we can't buy your empty promises. We are done with that, because we had it a long time ago and we wanna leave it. Kuna hapa comment hapa, Coach Brian saying he can do anything including having his party to field candidates in any other position, but he should run for president. I'm also laughing at Kindiki. His political shelf life ended the moment. Umesikia hiyo Felix? He comes again and say they want him to run to give credits at that Mount Kenya. Read Kikuyu. Entitlement, narrative, and just like that Murima man atabaki kwa mataa
na ground, making it easier to split the opposition vote. Quite what you are talking, my friend, where you came from, it's God who knows, because what you talk, it's what it makes fact. You see? He can do anything, including having his party to field candidates in any other position, but he could run for president. I'm also laughing at Kindiki. His political shelf life ended the moment. Si uongo. Aki kama hapo Kindiki, yani ni kama life yake itakuwa imeisha na hapo hivyo. Itakuwa imeenda hivyo. Yani vitu, by the way, doing some things in some ways, accepting things in a bad way, ruling people in a bad way, ruling people in, yani unarule watu na kifua, yani unarule watu is like wewe ndio wewe, sa? But it will come to an end. Kama ni mabawa tutangoa. Kama ni pembe, maybe ni za plastic zinangolewa, pia hata za chuma zinangolewa tu. Yeah? I think you are right. I think you are right. And the fact is, right now, whatever we want to see is all about a peaceful and calm country. But how do I wish integrity could be part of these people, though? You know, our to say, yes, say too. You know, Kenyans are tired. Say hata wa Kenya wamenyamaza. What it has been trending imekuwa ya the shoe. Ask the shoe, tell the shoe. Icho kiatu. Sometimes you have to ask yourself, sometimes you have even to sit down, call yourself a meeting, yeah? Yani jite tu kama mkutano jiulize what is happening, what's wrong, why is this happening? I've never seen this happen in the country. Why is it just happening because of my time? Okay? Kuna vitu yani zinaweza kuwapenia mpaka unajiuliza maswali, but I always wonder, do our president ask himself questions? Do he? Anakaa tu chini na mbona, by the way, mbona mama time ya usiku anaona hivi, hata kama kulikuwa na maandamano ilikuwa naisha, kati inanyamaza, vitu ziko sawa. Hakuna venye tulikuwa tuna complain mpaka tunafika mahali tunasema wewe enda tu, wewe kaa tu venye uko hivyo. I would like to tell Gachagua this. Gachagua, fight to your level best. Don't allow this political aspect to affect you and maybe at some point act like what, an obstacle before you fight. Go to that court and ask them what is really going on. Tell them to work on your issue. Na by the way, issue yenye wanajaribu postpone this case inaka like ni kama pia wajelewi kidogo. Why? Kwani kupanga kesi yako sorry, making arrangement alafu watu waanze kuzingatia kesi hapo hivyo, kuna shida gani? Unapeleka kesi huko mbali, time nyingine wanafanya nini? Kwa ndao niambie tema kesi zinakunyanga kwa teni kila siku, kesi kubwa kama ya Gachagua. No. Do we have prominent people having cases just like Gachagua in those courts? Zenye inaweza fanya ya Gachagua ipeleke hivyo mbali. There's no a lot of, maybe they have. Will I be wrong if I say that maybe they are doing this because they want to pass time? Of course they like buying time. Alafu They like buying time. Kuna vitu zenye hata kesi kama mnaweza fanya kesi na 2 hours. You can case out in 2 hours. So from 8 to 5 mnakuwa mnadu. Waweza pata ati mtu ameenda kesi tu asubuhi ni 8. Saa 4 amerudi kwa nyumba.
atamaliza kesi, na kuna kesi zingine bado zimefile pale. Ati kila mtu akona kesi, unaruka mwezi moja, miezi 2, miezi 3, miezi 4, miezi 5 ati ndio ufanye kesi tena. But they like buying time. They like buying time kabisa. Kabisa. Na sisi hatutaki kubaiwa time. Ndio nakwambia Kenya tukifanya, baadaye kuna vitu tukifanya tu with a fastest movement, tutafika tu mbali kabisa. Hata tutapita hizi countries tunaona ziko mbele yetu, tunazipita kabisa. We should be there. What is our ranking of our Kenyan judiciary when it comes to maybe worldwide rankings that can be done? Is our Kenyan judiciary somewhere? I don't know. Maybe you Google one Kenya country yenye iko wapi? Because these hours can disappoint you even if you Google. Do we have in those international communities and international affairs, do we have our lawyers and judges there who could be one of those people who could maybe at some point be judges in those big courts worldwide? Yeah, do we have any judge from Kenya who is maybe in ICC? I don't know if it's there. Maybe it can be or not, because Kenyans we are so, how can I say it? I think they are in a comfort zone. Mtu kama Justice Maraga nafaa aende huko juu, ama yeye miaka imeenda. Ni miaka imeenda. Maraga mbona asijaribu kuema haya hadi afike huko juu? Akufe kabla afike. Afike huko juu. Atafika. Maybe miaka imkubali. Okay. Anyway, thank you so much, guys. This is Plains and Felix, and I welcome you back to Kenya News Alert TV. Thank you for joining us. We were just worried about Gachagua's case and the kind of dilemma we could see there. Why are they still postponing that case? Here, Coach Brian anasema, how can we have leaders so deftly fail to listen to the crisis and economy? How can we have leaders so deftly fail to listen to the crisis and economic pains crushing over 50 million of us who pay taxes faithfully, work hard to put food on our tables, yet poor service delivered? Mesikia your question? How can we have leaders so deftly fail to listen to the cries and economic pains crushing over 50 million of us who pay taxes faithfully, work hard to put food on our tables, yet poor service delivery? They are in fact they are diminishing us, and at some point they are trying to they are just punishing us. In fact, we can just assume by saying that they are punishing us. Oh gosh. It is very unfortunate though. Brian Koech, let me tell you, it is very unfortunate, and at some point I do feel that they do burden us badly. Hadi wakaanza kutax content creators. Watu. Anyway, I would like to take this opportunity, you guys, to appreciate you and appreciate you and thank you so much for joining us. For those who are just viewing without maybe commenting, still we appreciate because you have been with us. By now we wanna maybe come to an end of this show na tukutane Monday morning
Today tumekuwa sisi wawili, yule mwenye anakuanga light skin hivi mwenye maneno mengi hakuwa na feel vizuri leo, so excuse kidogo. So nimeona hapa watu kama kina David K wakiuliza where is the mzungus. David K Zulfa yuko. The mzungu is sick. Yeah, she was to be here. Angekuwa vizuri, but she is now feeling unwell, so we have to wish her a quick recovery. So thank you so much, guys. Maybe I want to give this sister of mine an opportunity to say just a word as we wind up. I feel leo nimeongea wallahi nimeongea. So guys, ile tu nimewaambia, just that one. Huwa tunasema aliye na masikio amesikia, sawa? Aliye na macho anaona, sawa? Aliye na mdomo ina kazi mingi, sawa? Kama yangu iko na kazi mingi, kazi ya kuongea, kukula, ya kufanya, yeah. You know, my name is Tilda. See you on Monday, God willing. See you when you see me, or when you see us. We love you. We appreciate having you every day that we come here. You make us come here every day in the morning to just chat with you. We don't take it for granted. But what I'm going to just leave for you is, may God bless you. May the hand of God be on you. May he protect you in every way, in each way that you are asking. May your prayers be answered by him. May you never lack in your life, even a single day. See you and goodbye. Akiwalai. I have never heard such a powerful remarks from you before, though. Oh. Walai. Thank you. Congratulations, though. Najua, like I have felt like that. If I can do mine, you can do yours too. There are our fans. Wanafaa kudekezi. It will be just like utaniosha. You will wash me with water. So guys, thank you so much, as I said before, and I really appreciate you guys for joining us with the likes of Brian Koech Brian. You are much welcome. This is Plains and Felix, and I wish you all the best as we proceed with the next day of the weekend. Thank you so much. May you have a nice day, a nice time. Bye.